Entonces, vamos a ver más tipos de industrias. Types of industries. Dos. Muy bien. So, primero, advertising. Publicidad. Advert. Okay, advertising. Publicidad. Mining. Minería. Oh, let's have a look. Mining. Oh, okay, no mining. Oh, yeah, más o menos. Minería, más o menos. So, aquí tienes. Petroleum engineering. So, petroleum, like gasolina, de verdad. So, ingeniería petrolera. Ingeniería petrolera. So, engineer, aquí tienes, engineer, petrolera, gasolina, más o menos. And pharmaceutical, so we could say pharmaceutica. So, let's get pasteles, I believe it is, pastels, I think, pasteles. And property, and edificios, de verdad, property, but we'd say inmobiliaria, so edificios, property, okay. Aquí tienes, say, aquí tienes, yeah, muy bien. And recycling, reciclaje. Then shopping, envío, but comprar, oh, shipping, con barcos, yeah, envío, okay, shipping. Yeah, yo entiendo, okay, shipping, yes, okay. Yeah, shipping, so, mover cosas en barco, otro lado del mundo. Shipping, envío, muy bien. Tourism. Tourism, like this, más o menos, en un tipo de, yeah, más o menos. No, like, viajarando, por ejemplo. Viajarando. Yes. Aquí tienes. And transporte, so transportación. So, por ejemplo, autobús, taxistas y más. Yeah, aquí, transporte, muy bien. And aerospace, so aerospecial, so de verdad, aquí tienes rockets y más. Let's have a look. Space, aquí tienes aerospace, por ejemplo. Aquí tienes, yeah. Aerospace and espacial, yeah. Or engineering airplanes, aviones, aerospace. Muy bien. Yeah. Okay, why? So, otra vez, advertising, publicidad, mining, petroleum engineering, pharmaceutical, property, recycling, shipping, tourism, transportation, aerospace. Okay, why? Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. También puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases ahí en inglés para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.